Was Palantir. Those results are out, and it was a beat and a raise for Palantir, the AI software company, reporting earnings of 9 cents per share. That was a penny better than estimates, up 80% year on year. Revenue of $678 million, also better than estimates for $652 million. Q3 revenue guidance, that was coming in at $697 million to $701 million. That's also higher than the street. Full year guidance raised $2.74 to $2.75 billion, with adjusted operating income from operations, U.S. commercial revenue, and adjusted free cash flow all also raised for the year. Now, for Q2 specifically, U.S. commercial revenue, that was up 55% year on year to $159 million, better than expectations. U.S. commercial customer count up 83% to 295 customers. A reacceleration in U.S. government revenue as well, 24% year on year, 8% sequentially to $278 million. And Palantir closed in all 27 deals over $10 million in Q2. Now, CEO and co-founder Alex Karp telling me the results indicate to the market that, quote, yes, AI is valuable. Moving on, Palantir reporting second quarter earnings, beating estimates on the top and bottom lines and raising full year guidance. And joining me now is Joe Bonner, Senior Securities Analyst at Argus Research. Joe, it is good to see you. So listen, Palantir reports, Joe, that stock is surging here in the after hours. Yeah, good afternoon. They had a bar of 22% revenue growth. They came in, 27% total revenue. But the real performance indicator that I look at is that U.S. commercial revenue. That bar is 40%. They came in at 57% growth, so really blew it out. Margins, we're looking for maybe 6-7 points of margin expansion. They blew that out too. I mean, so a really a great on a really tough day for tech stocks. It's a pretty great report. Okay, who would you consider Palantir's rivals, really? They don't have a lot of rivals. I mean, it's a very unique type of service. On the commercial side, there are companies like ServiceNow that do similar things, but not really the same because the Palantir's technology is more for very complex problems. They're not your everyday software. The single most important part, however, of this is that we are going to play a determinant role in making America and its Western allies the dominant force again in this world. And because of that, the best times for this company are not in the past. I would say the single most interesting thing about this quarter, if you had to reduce it to one simple fact, after 20 years, after changing the way people do intel, after changing the way the battlefield works, after changing the way people procure software, after exporting our platforms to our allies, after punishing our adversaries, after building a commercial business, after DPOing, after seeing it all reaccelerate, the best times for us are yet to come, and we are planning to just take our energy and run this business as a business of which we are, which is our owners. We are owners with a very long-term focus for the best interest of our country, our allies, and our Palantirians and our investors. And so I'm very thrilled to have you participate in this, what for us means historic earnings. 최근에 나스닥이 강력한 공격을 맞았던 이유 중에 하나가 AI 버블, AI로 돈을 벌 수가 없다. 이거는 거품이다. 터져야 된다. 이런 공격적인 여론들이 굉장히 많았습니다. 하지만 AI로 돈을 벌 수가 있다는 것을 증명하는 중소형주 기업이 나오고 있네요. 그렇기 때문에 많은 투자자분들은 주목할 수밖에 없겠죠. 빅테크 기업들도 아니고 엄청나게도 유명한 기업도 아니지만 AI로 완벽하게 돈을 벌어가는 구조 시스템을 증명을 해내고 있습니다. 그 주인공은 바로 팔란티어라고 볼 수가 있겠죠. 어닝이 잘 나왔기 때문에 주가가 올라가는 것은 당연한 이치가 아닙니까? 아무리 애널리스트 분들이 셀 리포트를 쏟아붓더라도 어닝이 잘 나오면 끝입니다. 그냥 솟아오르는 것이겠죠. 결국 팔란티어의 어닝 비트가 말하는 것은 AI에 대한 수요는 엄청나다. AI 시대는 오고 있다. 버블이 아니다. 그렇기 때문에 지금 장이 굉장히 안 좋습니다. 많은 기업들이 하락세를 맞이하고 있고 증시가 굉장히 불안정하죠. 그런데 팔란티어가 애프터 장에 어닝 발표하자마자 10%가 넘는 상승을 보여주고 있습니다. 아직 팔란티어는 시작도 안 했다라고 보여지고 진짜 AI 흐름이 나왔을 때 그 흐름을 제대로 탈 수가 있는 기업,
바로 팔란티어가 아닐까 싶습니다. 그렇기 때문에 팔란티어에 대한 기대치는 높아질 수밖에 없겠죠. 왜냐? 이유는 간단합니다. 심플하게 접근하시면 됩니다. 돈을 잘 버는 기업입니다. 그것도 미래가 굉장히 촉망을 받는 AI 분야에서 돈을 버는 중소형주라 개인 투자자분들한테는 엄청나게 매력적으로 보일 수밖에 없겠죠. 하지만 여전히 많은 사람들은 팔란티어를 잘 모릅니다. 이번 어닝 발표 같은 경우에는 모든 숫자가 다 좋습니다. 다 올라갔다라고 보시면 됩니다. 다 플러스 퍼센테이지 보이시죠. 그 중에서도 주목할 것은 10 밀리언 이상의 계약이 27건이나 되었다. 점점 규모가 커져가는 팔란티어라고 볼 수가 있겠네요. 그리고 US 커머셜 고객분들의 숫자가 무려 83%나 YOY 대비로 올라가고 있습니다. 왜 많은 팔란티어 투자자분들이 미국 커머셜 쪽에 집중을 하냐면 물론 지금 표면적으로 본다라면 국방부입니다. 여기가 메인이라고 보여집니다. 하지만 제가 주목하는 것은 역시나 헬스케어 분야. 미국 전체 병원의 80% 이상은 앞으로 팔란티어의 플랫폼을 사용하지 않을까 싶습니다. 그리고 병원뿐만 아니라 소방서가 되었던, 경찰이 되었던, 군대가 되었던 이런 조직적인 곳에서 특히나 스케줄 관리하고 이런 데서 팔란티어의 플랫폼이 제대로 이용이 될 수가 있다라고 보여집니다. 그래서 순이익 같은 경우에는 1년 동안 계속 올라가고 있습니다. 오르는 것밖에 모르는 팔란티어라고 볼 수가 있고 영업이익도 1년 동안 계속 올라가고 있죠. 이게 바로 AI 시대에 AI 수요, AI 매출을 그대로 팔란티어가 증명을 하고 있다라고 보여지네요. 앞으로 커머셜 부분의 고객 숫자는 굉장히 빨리 올라갈 것입니다. 왜냐하면 AI 시대가 오기 때문이고 그렇다면 커머셜 부분의 매출 성장률은 이것보다 더 크게 올라가는 것이 정답이 아닐까요? 그래서 아직까지는 조금 꾸준한 우상향 차트가 나오고 있습니다. 하지만 고객의 숫자가 어느 순간 직선으로 쫙 올라가는 날이 반드시 올 것입니다. 그날은 그렇게 멀지 않은 날이 될 것이라고 보여지네요. 그리고 전체적으로 2분기 동안에 96건의 계약을 따내면서 팔란티어의 기술력을 원하는 기업들은 꽤나 많은 것으로 보여집니다. 현금 같은 경우에는 4빌리언 5조가 넘는 돈을 가지고 있습니다. 재무적으로 굉장히 튼튼한 AI 기업이라고 볼 수가 있겠네요. 올해 전체 매출 가이던스 같은 경우에는 2.7빌리언으로 잡았습니다. 앞으로 팔란티어를 5년 정도로 조금 길게 잡는다라면 이 매출 예상치는 정말로 기하급수적으로 굉장히 올라갈 것이라고 보여집니다. 결국 인터넷 시대가 왔고 스마트폰 시대가 왔습니다. 그리고 결국 AI 시대가 반드시 올 것이기 때문이겠죠. 왜냐하면 지금 잉여 현금 흐름 마진을 보시면 1년 동안에 18%에서 22%까지 올랐습니다. 매출 총이익 마진도 81%에서 83%까지 올랐고 영업 마진은 꾸준하게 상승을 하고 있죠. 25%에서 1년 동안 37%까지 올랐네요. 이 모든 것들이 말하는 숫자가 무엇입니까? 숫자가 계속 올라가고 있다. 이 회사는 좋은 회사다. 많은 기업들의 CEO가 나와서 사탕 발림을 하고 우리 회사가 최고다 제발 투자해라고 말하지만 팔란티어의 CEO는 사탕 발림을 하지 않습니다. 숫자로 증명을 하는 것이겠죠. 마진이 계속 올라가고 있습니다. 결국 댄 아이브스의 말처럼 AI 혁명 아직 시작도 제대로 하지 않았다. AI 버블이라고 말씀하시는 TV에 나오시는 애널리스트 분들 이제 집에 가서 쉬시는 것이 어떨까 싶습니다. 확실하게 최근 들어서 정보를 이제 얻기가 예전보다 쉬워졌죠. 그러면서 개인 투자자분들이 굉장히 스마트해졌습니다. 옛날 같으면 이제 TV에서 AI 버블이라고 말하며 AI 기업들을 다 팔았을 것입니다. 하지만 스마트한 투자자분들은 정확한 정보를 캐치하고 많은 공부를 통해서 어떠한 숫자가 나오는지 지금 보고 있습니다. 그렇기 때문에 팔란티어는 앞으로가 더욱더 매력적인 기업이라고 밖에 말씀을 드릴 수밖에 없겠네요. 그럼 마지막으로 팔란티어의 CEO 알렉스 카프 인터뷰 영상을 보시면서 마무리를 하겠습니다. 그럼 감사합니다. I'm Josh Lipton, and I am here now with Palantir CEO Alex Karp for this exclusive Yahoo Finance interview here at AIPCon. This is the company's customer conference. Alex, thanks for taking the time to chat. Very happy to be here. So today there's going to be more than 250 of your customers, and they're going to be here, Alex, talking about AIP. This is your flagship AI platform. Let's start there, Alex. For maybe viewers who aren't as familiar, what is AIP? How does it work, and how are businesses leveraging it right now? I think what everybody watching this is familiar with is you have a massive hype cycle around large language models, and then when you try to use them in your enterprise,
you find out that it's more like self-flagellation, and it's expensive with no output. And what we learned in the context of warfighting primarily, but also across the 20 years of building software infrastructure, were how do you manage an emergent natural resource called large language models in a way where you actually get value, meaning you can transform your enterprise, you can change the margins, you can turn non-technical people into technical people. On the battlefield, you can do things that would have otherwise cost billions of dollars for millions of dollars, meaning being very precise in how you allocate troops, being precise in how you target people. There's a fundamental fallacy around large language models. People could conflate actual data of an enterprise, which is structured and can be taken apart and understood, with a large language model, which is much more like an emergent property, something that is can be modeled, used, but you need precision. And all the value in the market is going to go to chips and what we call ontology. And we have this ontology, and the ontology will allow you to take a large language model and use it, refine it, and then impose it on your enterprise, in the logic of your enterprise, in the security model of your enterprise. And what does that mean for the 70 people are here presenting, talking about why they're using it, how they're using it. You gotta remember, we started selling this product just over a year ago. We started with the claim that we knew a lot about the precursors of large language models, and the general approach of just buying models is going to be essentially self-pleasuring for an enterprise at the cost of the enterprise. And no one believed us. And now you see 70 people saying, hey, we're using this for construction, we're using it for hospitals, the people who are not speaking, but we're using it on the battlefield, we're using it to compress margins, we're using it to build enterprises that we're only able to build in Asia, in America. We're making engineers better engineers, we're making people who are not engineers into engineers using our ontology and a large language model. And this works very, very quickly, and it is substantially changing the health and vitality of every business here. And for as opposed to the alternative, which is that you buy some large language model, you party with it basically, and the next day you have a hangover. and again, for people just looking at this, what does it mean for Palantir? It means we are sitting on the only thing that actually creates quantifiable transformational value in an enterprise. Yes, it is not understood well because everybody understands the problem incorrectly. Yes, it is going to transform America, and our clients are leading the way. And by the way, it's like to actually show things that are not understood, you have to actually show them. The whole purpose of this conference is, I can tell you how an ontology works. It's actually quite simple. You have the logic of the business, including the security logic of the business, and you have something that approximates new knowledge in a new form called a large language model. And it allows you to take the value of the new form, the raw resource of a large language model, largely powered by chips, and put it into a precise organization in the logic of the business. I can tell you that. Or I can show you 70 businesses saying, my business is stronger, healthier, and much better than any other business in my sector. And so what is, bottom line for investors listening, Alex, how would you characterize, what is commercial demand like right now for AIP? The way I would explain it to my most important investors, which are individual investors, there's two parts of the market that are creating value people will pay for, chips and ontology. And you understand the chip side now, and now you're going to understand ontology. And what is that?